дисквалификация истечет. Остается Быстрову пропустить 2 матча. Дисквалификация на 3. Ну, поэтому, дорогие друзья, что же, мы вот смотрим, посмотрим моменты второго тайма, и характерно, что сразу подряд показывают нам 2 момента у наших ворот. Мне показалось, что кончиками пальцев достал мяч Акинфеев, хватается за голову, по-моему, достал. Спас в очередной раз, Игорь спас нашу команду. Сколько раз он ЦСКА спасал, и вот сборную тоже. Хорошая комбинация. Это вот только-только появился на поле Погребняк. И смотрите, как здорово скинул мяч Аршавину. Аршавин, можно было, конечно, предложить Аршавину сделать передачу чуть дальше там Анюкову, но удар тоже хорошее продолжение. Удар Семшова. Политикоса отбивает. Аршавин-то бил поворотом, да? Да, и вот у нас есть единственный стопроцентный момент, из которого мы не выжили, к сожалению. Ну, не стопроцентный, получается, 99%. Чудо не произошло. И вот Аршавин снова зацепился за мяч. Смотрите, финт Зидана, Погребняк, ну, тоже момент. Были хорошие проблески, очень хорошей такой конструктивной игры, особенно когда вот появилась такая вот пара нападающих, да, Аршавин-Погребняк. Вот хорошее взаимодействие. Может быть, вот за это Гусу Фиденку и нужно будет зацепиться в следующих матчах. Ну что ж, дорогие друзья, а на этом мы, констатируя вот такой исход этого матча, Россия-Хорватия 0-0, мы, Николай Писарев и Виктор Гусев, с вами прощаемся. Всем хорошего, до следуjućih встречи и берегите себя. I ugodna bila, nadam se da će nam je ugodno učiniti hrvatski napadač. Evo prvo po brojevima, Pletikosa, Šimić, Šimunić, Kovač, Čorluka, 4-2, ali Bilić još naglasio se to vrlo često pretvara u 2. Modrić i Petrić. Prema Klasić, dobra lopta, ali Klasić je odlučio odmah na udarac glavom. Dobro, nije loš. Niko Kovač. Čorluka. Evo dvojica već kod njega, zato je slobodan Niko Kovač. Petrić. Izvareno, evo ga. 1-0, Petrić. Bravo Petrić, bravo. Vremeno reagirao, odlično. To je Čorluka vratio Niki Kovaču. Evo vidite, što da pogledajmo. Evo vidimo Petrića u ovoj situaciji između 2 obrambena igrača Andore. Fino se izvukao 2 koraka. Ali malo pred opor na odbijenu loptu. Tu je sada Šimić. Evo ga opet. Na Petrić, a je šteta. Fantastično. Odlično se naši ubacuju iza te zadnje. Krančar za Eduarda, dobra lopta u prostor. Eduardo tražio je Petrića i opet je cjevnulo vrlo blizu vratice. To je jedan kvalitetan trening pred ovu srijedu. Evo ga, Luka Modrić, dobro ubacio Luka Modrić. Klasnić iz peterca u svakom slučaju. Prebacio je okvir takmicu mirnu, Maltežaninu, Zamitu. Klasnić. Dobra. Šimunić. Evo ga Petrić ponovo. Kakav glavomet. Klasnić, Šimunić, Petrić. Te visoke lopte, došao iz leđa igraču Andore i bilo je samo pitanje koliko će kvalitetno Šimunić uspjeti uputiti tu loptu prema drugoj stativi gdje se nalazio Petrić. Evo vidimo. Za 10-ku. Da, Petrić, dakle za Niku Krančara. I to je obranio Toldo, bi to Niko Kovač i Niko Kovač još jednom u skoku. Još nije gotovo, tu se... Prema Petriću, dobra lopta i Petrić, hat-trick. Udarcima glavom, a sad smo vidjeli kvalitetu u građenju lopte, brzi okret i udarac. Dakle, to je ono što pravi centarfor i radi. Nogometna federacija osnovane su 1994. Još jedan prema Petriću, Bravo Petrić, bravo. Petrić, Četrić. I ovo je rekord, ja mislim, za jednog strijelca u nastupima za hrvatsku reprezentaciju. Ja mislim da da. 4 pogotka na jednoj utakmici. 4 komada za redom. Petrić je pospremio u mrežu, a nesretnog jadnog Kolda. 4-0 vode Hrvatska. Tada su znatno ubrzali ovaj ritam davanja golova. Da. Moldavija, Bosna i Hercegovina 2-2 i Moldavci su vodili 2-0. Mađarska, Turska 0-1. Evo ga. Klasnić. Konačno. Evo, iz drugog pokušaja.
Konačno čovjek sa njuhom za gol, rasno se, sad je malo u krizi u klubu. Čak i ovo je uz malo sreće ipak pogodak i vidimo sad način na koji zahvaljuje gledajući prema nebu Klasnić, koliko će mu značiti ovaj pogodak, bez obzira što je to 5. pogodak na večerašnjoj utakmici, za njega je vrlo značajan. Evo Balabana odmah. A to je možda još jedan rekord. Žuri Balaban, žuri. To je možda još jedan rekord. Igrač koji je najmanje vremena proveo u igri. A niti 7-8 sekundi. Da. Izvanredno. Balaban 6-0. Opet je to Čorluka. Doško Balaban u Čorluku. I još jedno pokušaj, sada već egzibicijska igra, ali Čorluka u 16. Čorluka se ubacio i vratio izvanrednu loptu. Zadnji osigurač u Andori, ali koji ne funkcionira. Minko Kranjčar do Klasnića. Babiš, 16 minuta je to bila. Klasnić pojavio se opet Čorluka prema 16. Klasnić. Još, daj gol. Klasnić ide. Šteta. Fino je bilo sve. Sad je Čorluka malo odustao. A i njemu je puna kapa išao. Da, to puti. Evo je Kranjčar, Luka Modrić. Bravo Luka. Fino, odlično. Evo ga, novi rekord imamo. Novi rekord, da. Zadovoljni da smo sredili čisto, jel da? Čestitamo. Da, to je čovjek za rekorde. Modrić sedmica, to je izjednačenje najvećeg rezultata uopće, dakle protiv Australije smo to imali. Asistencija je opet Kranjčarova. Dobili su dresove nekih od naših reprezentativaca. Pogledajmo statistiku, pazite. The header on for Rooney and his strike well over the bar, chance 54th. Later, Kovac with the cross, Eduardo da Silva, the header, and it loops over Robinson and in. Goal in the 61st minute. 1-0, Eduardo wedged between the England back three, and he certainly stood his ground. Oh. The looper, Robinson chasing after it, and McLaren and his assistant Terry Venables looking grim. Under 10 minutes later, this from England, Gary Neville, the back pass. Oh. Robinson with the whiff. Croatia with a second goal, and Slavan Bilic loves it. An own goal tagged onto Gary Neville. The force is definitely working against England on this play as the ball hops over Robinson. Oh. That is hard luck. Robinson would wear the horns on this play. The ball rolling nice and smoothly. And then for some reason, it takes a hop. We rolled it back, and here it comes. Easy play. Maybe he should have stopped the ball, but look at that. That is just hard luck for England with Borat looking on. The ball crosses the line. McLaren doesn't want to stick around. Both teams are very suspect defensively. And what is it that Josip Simonic, who's the man right at the heart of this defensive error, has that no other player in the world has received? On a football pitch, 3 yellow cards. He's the man Graham Poll booked, isn't he? Absolutely, and his woes continue here, because why he thinks about, passing the ball back to the goalkeeper from that position, only he will know. That ball should have been kicked either for a throw-in or for a corner. The keeper can't pick it up, can he? He can't. The keeper, to be fair, is a little bit too far off his line, but there's still no excuse for an experienced defender like Simonic to try and play it back to the keeper in that position. I mean, they got themselves off the hook because it was a miscontrol from the Israeli player, and there were 3 Croatian players there to deal with it, and to try and pass it back to the goalkeeper in the opening 5 minutes of a game away from home like that is absolutely criminal. Having said all of that, the equaliser also owed a lot to, well, how would you describe the defending on this occasion? Equally as bad, because the moment that ball left his foot, it was never going to reach the goalkeeper. Petrus does well here because he gets onto it well, and the moment that he goes over, he gives the referee absolutely no option but to give a penalty. I think it was the right decision. He could so easily have given a red card,
So Israel... You mean the booking was the right decision? There was no doubt about the penalty, was there? Absolutely not. I mean, he could have given a red card, but I think probably it was the right decision to give a yellow card. So Israel got away with just conceding the penalty. And as we see on many occasions, you know, the goalkeeper tries to second-guess the penalty taker and he puts it right down the centre. 3 minutes, 24 seconds later, Croatia are in front. And this time the defending? Well, Benaim gets turned so easily there. He should be tighter on the player, but the full-back's got to take responsibility, Afek. To allow Eduardo to get goal side like he did is really poor positioning. I like the way Eduardo finishes. He was born in Rio in Brazil, and there's a little touch of Brazilian about the way he calmly strokes this pass a wat in the goal. So many times in those situations you see the ball played through the keeper's legs, don't you? And it has the outcome that Croatia required then. They lead by 2-1 at half-time. He says, a what? And it's a 2-1. 3-1 shortly after the restart. A lob ball played near post for De Silva. Awat makes the save, but the ball is loose. De Silva on his back puts it in the goal. Nicely done, and Croatia in control. But back come the Israelis. Some nice passing back and forth here, and it's Yossi Benayoun who gets the final touch as he volleys past Vedran Runya. And it's a 1-goal match at 3-2. But Croatia restored the 2-goal edge 5 minutes later. De Silva slotting in his hat-trick goal. Nicely done. 4-2. Time enough for one more goal, though, at the other end. 89th minute. It's Kolauti taking a nice feed and beating Runya. 4-3 there. And 4-3 at the close as Israel's home winning streak comes to an end. This free kick is in shooting range, no question. Macedonia's best shooting chance for a while, this. From range, Macedonia through the wall, goalkeeper has missed it, and Macedonia lead. A howler from Pletikosha. And Goce Sedlowski, I think, is the man celebrating. The captain has done it for Macedonia. It came through the wall and through the goalkeeper, and Macedonia take the lead. It came through the goalkeeper. It's an error. It is a goal for Macedonia. It's the captain, Goce Sedlowski. But Pletikosha with a horrible blunder. Error 1, the wall parts, but error 2 is the goalkeeper's. A horror show for Croatia. And a goal for Macedonia. Now Dario Serna, since coming on, dangerous. What can he provide or produce here for Croatia? Dario Serna's ball in, it's gone in! Dario Serna has got the leveller, and Croatia are back on terms. Their second half pressure pays off, and pays off in the shape of a goal from the man they brought on at half time, Dario Serna. It is 1-1 in Zagreb. Dario Serna's 12th goal for the national team comes in his 43rd appearance, and Croatia's pressure has finally buckled that Macedonian back line, and it's a goal from Dario Serna's free kick. There was a 3-man defensive wall. It went around the wall, goalkeeper flat-footed and rooted, and the ball nestles in the Macedonian goal, and Croatia back on level terms here. Serna's goal, and Croatia back on terms, and look what it means to the coach Slaven Bilic. Another Prozinecki on his coaching team as well, another legendary player from Croatia's recent past. Anxious Croatian faces. Budan. Now Dario Serna. Serna's ball in, inviting one as well, and there is the goal for Croatia, Eduardo da Silva. It comes late, but better late than never, and Croatia have the lead. Croatia retake the lead. Croatian celebration, a late goal. Well, here's the goal. Low ball in and stabbed home. Croatia in front late in the day. Eduardo da Silva
takes a bow and takes the goal. Cerna, who scored the first, makes the second. Eduardo da Silva spares the blushes of Croatia, and the 11 men have found a way past the 10 to take the lead to make it 2-1. Cerna goal maker, Eduardo da Silva goal scorer. Croatia have made the pressure tell. And contrast the two coaches' reaction. How big a goal could that be in qualifying, I wonder? Their hands full, the European staple at football games. Yes, the Flair making an appearance in Mort Poom's goal early on. And when a second one appeared a little later, the referee saying, all right, that's enough. Final warning or else. Estonia and Blue have no points from 5 games with England up next, but they don't look like they'll pose many problems for the Three Lions, at least in the back four. Some nice crosses sent in early on here, but the finishing, just not very close. In defense, Croatia were perhaps taking it easy on their host. They controlled play, but seemed almost put off when chances arrived. An example here is a shot by Petric drifted wide of goal. After a sleepy half hour, the game burst to life. Nico Kranjčar trying to take a pass, but he mishandles it, and Eduardo da Silva's there, and he will say thanks very much and deposit the turning drive. 1-0 Croatia. Da Silva, now with the hot boot for Croatia. That's his 6th goal in his last 4 qualifiers. Boom, way behind that one. Like San Marino, Estonia, goalless so far. They don't look like they'll be changing that anytime soon. Certainly not here. Alexander Dmitriev tries to hit the hot dog stand on the concourse with that one. But near the end, they did almost salvage the unlikely draw from a corner kick. Ragnar Klavan's header tipped over by Steve Pletiklosa. What a goal. Sure would have been injustice for Croatia. England have to be encouraged. Другое мнение и об этом по ходу репортажа. Тем временем штрафной удар. Навес на наши ворота. Хорватии Ерко Леко, полузащитник Монако, сейчас выйдет на поле. Тем временем штрафной Ведран Чорлука, тоже из Загребского Динамо, который будет играть в Лиге чемпионов. Угловой удар. Подает Кранчар, левый полузащитник. Навешивает Модрич, мудрый не по годам. И удар Будянского. Игнашевич. Нет, простите, там не Игнашевич, там Жирков, по-моему, пришел. Еще подача. Ой-ой-ой, как опасно в нашей штрафной. Кранчар. Подача Кранчара. Да, очень и очень. На 11-метровую отметку Анюков отбил этот мяч. Чорлука. Против него там оказался Быстров. И вы смотрите, как еще не освоившийся в сборной. И у него, в общем-то, ничего не получилось. Посмотрим, что получится у Торбинского. Очень важна в этой ситуации и роль Аршавина, который тоже, в общем-то, Будянскому не очень помогал. Скорее, чаще сюда приходил Симшов в попытке что-то организовать. И, видя такую неспособность в этом матче что-то сделать, фиксировал Малафеев очень уверенно. Штрафной удар. Пробьет Модрич. Он навешивает. Пришел высокий, конечно же, Шимунич почти на линии нашей ворот. Никаких вариантов особых для передачи нет. Решил наотмашь пробить поворотом, на удачу. Плетикоса, но такие мячи, я думаю, не пропускает, даже если бы летел мяч в створ. Плетикоса вообще всего вот один мяч в этом отборочном цикле пропустил. Ой-ой-ой-ой-ой, какая же ошибка! Какая ошибка, и если бы там не Сергей Игнашевич, то вот это ошибка Алексея Березутского в борьбе с Эдуардос. Зрители встают, Кранчар навешивает, зрители словно что-то предчувствуют. Вот он, Младен Петрич. А штрафной пробьет, конечно же, Модрич. Быстро отдал Петричу. Наши как-то не разобрались в этом эпизоде. At home to host Israel Saturday. A crowd of 16,000 watched this one at Maksimir Stadium. The home side in white, Israel in blue. Corner kick, Croatia, early stages of the match. But Eduardo da Silva and Ivica Olic can't get this ball across the line near Davidovic. In goal, holding on to it just barely as Olic kicks away. Da Silva with a glorious chance in close, then Olic trying to clean up the trash, but he can't get it to go. Scoreless into the second half of the match, but only for the opening 6 minutes. In the 7th, it is Da Silva converting the cross from Vedran Korluka. The volley beating Davidovic.
1-0 Croatia in the 52nd. Korluka with the pinpoint cross, and De Silva with the step on his man is onside. Nice burst, and he knocks it in. Davidovic getting a piece of it. Croatia almost put the game away with a late second short corner. Luka Modric just outside the area, but he rolls it wide. De Silva and Korluka letting that one pass. It stays 1-0 at the close. De Silva just had to poke that, and it would have gone in. Instead, it is through and out. It is a 1. Siin juba ennem mängu pihta hakkamist üritasin seda lugeda, loodame, et seal väga suuri vigu sisse tuli. Aga üllatavalt penalti määratakse Eesti koondise kahju. Ja praegu tundus, et pääses löögile Eduardo da Silva peaga ja usun, et vast näeme korduses ka. Kusjuures minu jaoks on üllatav see, et penalti veel määrati, kuna ei olnud tegemist üldse väravale löögiga, vaid ta üritas seda palli sinna värava esisele tagasi lükata ja tõesti mängijate vahe on pildist näha mingi pool meetrit, et seal ei ole võimalik nagu reageerida, et see käsi lihtsalt jäi ette sinna. Ja siit kas selle nurga alt isegi ei tundunud kordusest, et kas ta ei saanud palliga esmalt isegi vastu nägu, et väga kerge pennal. Ja Dario Serna tabab posti, nii et õnne jumal on eestlane hetkel. Sama kergelt ka raisatud ja huvitav nüüd kui nüüd võtta seda, et kui Allase käsi oli pennal, siis võib-olla võiks öelda, et kas see kohtunik nüüd üritas seda palli veel horvaatidele uuesti ette peatada, et ma arvan, et need väited oleks nagu ühtemoodi tõesed. Jäi meil jutt pooleli. Aavo, jõudsid sa koosseisud ära? Jah, ma lugesin neid ette ja ma loodan, et ma ei teinud palju vigu. Aga praegu sobiv hetk Pavel Londak siis üle pika aja Eesti koondise väravas, kuivõrd Artur Kotenko ja Mart Poom on traumadega väljas ja nimetame kiirelt siis. Vaatame, mismoodi siis Eesti koondis selle olukorra lahendab ja Kruglov lööb ja õige pisut läheb see pall tegelikult üle värava. Ja korralik pommlöök läks läbi müüri. Et seal meestest müürist natukene muutis suunda. Näete veel korduses. Tundus või läks siiski otse. Jah, nurgalöök Eestile teine. Esimene tsenderdus oli natukene kõrge piiraja jaoks, et vaatame, kas Joelil nüüd tuleb veidi täpsem välja. Ja taas väga hästi värava ette ja kas saab keegi löögile ka Tarmo Kink esimesena palli juures. Ja jätab Kruglovile, aga Kruglovusti nüüd Urmas Rooba võitles Eduardo da Silvaga ja jätakse nüüd sööt ja värava ette tsenderdus. Ja peaga pääseb löögile Mladen Petric, aga väga ilusti, kui ma ei eksi, siis Raio Piiroja päästab praegu Eesti koondise. Jah, oli Teet Allasel seal kaks meest taga postis ja esimesega läks ta võitlema tagant Petric ja Piiroja lööb värava joonelt ära. Terava nurga alt võib-olla näard olukordi ja jälle rahuliku võimalus seda palli oma karistusalasse toimetada. Taas palli üles Dario Serna, karistuslöökide spetsialist värava ette põrkega ja Niko Kovač on nüüd palli juures, tõstab uuesti värava ette ülesse. Kõva võitlus käib peaga ja pääseb ka Eduardo da Silva löögile ja seis on 1-0. 40 minutit on kohe mängitud ja skoor on avatud. Nii kurb kui see ei ole, Eduardo da Silvat Eesti kaitse ei suuda takistada. Ja Horvaatia on läinud kohtumist juhtima Zagrebis Maksimiri staadionil 1-0, 39. minutil siis värava sünni aeg. Eelnes siis kõva võitlus palli pärast peaga ja Eduardo da Silva pääses seal viiekastis löögile, lükkas Simunic üles ja viiekasti joonelt. Simunici peapall jääb sinna kuidagi õhku. Raio Piiroja ei suuda takistada Eduardo da Silvat ja ka Pavel Londak on võimetu tõrjuma. No, ma arvan, et sellist lööki nagu kaitsel takistada on päris võimatu, sellepärast, et kui ta lööb üle enda ja läbi mehe ei ole Raiol kuidagi võimalik selle pallini ulatada, kuid natukene. Pärast mõningast pausi, märtsis ta viimati koondist esindas. Horvaatia Inglismaa vastu ta juunis ei mänginud. Oli siin Horvaatia väravar ja Teet Allas annab nüüd sealt teiselt poolt. Ja tuleb päris ilusti värava ette, aga Stipe Pletikosa püüab selle palli kindlalt. Ja kiire pika sööduga otsitakse nüüd Eduardo da Silvat. Urmas Rooba on ainsana kaitses praegu. Ja Eduardo da Silva mängib üle Urmas Rooba ja mismoodi ta olukorra lahendab, aga Pavel Londak tundub, et saab käe vastu. Väga ohtlikult taas Horvaatia vastu rünnak, väga kiirelt tuldi uuesti üle. Ja nüüd värava ette, usun, et nüüd oleks vaja natukene rahustada mängu. Poolaja viimased minutid käivad.
Londak paneb uuesti palli Dmitrijevile. Üsna kiirelt nüüd üritab ka Eesti võtta rünnakut üles. Näete korduses veel, mismoodi Eduardo da Silva püüab Pavel Londakut üle mängida. Õnneks see löök väga kiirelt tulevad horvaadid üle. Pika sööduga nüüd uuesti vasakule, kus on Luka Modric. Ja ongi juba horvaadid Eesti karistusalas ja löögile Eduardo da Silva tabab ristnurka. 2-0 on seis. Lühikese ajaga, sisuliselt 6 minutiga on Eduardo da Silva mänginud 2 korral üle Pavel Londaku. No selle löögi kohta võib öelda küll, et see oli super, et tegelikult seal oli ka kaitsejalg vastu tulemas ja hoo pealt seda lüüa ja väga-väga täpselt. See Modrici sööt oli ka muidugi täiesti super sealt meeste vahelt. Millimeetri täpsusega täpselt Sita Silva jalale. Kiirelt Stepanov ei jõua takistama ja vasaku jalaga ristnurka. Eduardo da Silva mängib Horvaatia koondises 16. kohtumist, pannes tema kontole juurde tänased 2 väravat, 11 tabamust 16. kohtumises. Uskumatu resultatiivsus. Tuleb küll tunnistada, et Davor Šuker, nende ilmselt läbi aegade kuulsaim ründaja, on löönud 69 mänguga 45 väravat, et sinnani on veel just siis natukene nagu selline aeglane ja otsus see võimati, kui ise palliga ollakse, aga ma ütlen, et ilmselt siin seoses selle natukene selle taktika Lindberg saab nüüd löögile ja esimest korda selline olukord, kus kas Tipe Pletikosa pidi natukene pingutama. Jah, õnnega põrkas see pall Joolile löögile ja väga hea löök. Tundus küll, et ka kaitset puutus seal jalgaga. Vaatame, mis kohtunik sellest nüüd määrab. Värava löök. Mis tähendab, et Pletikosa siin pallini ta ei ulatanud. Обидно жуть. Как раз тот самый стандарт, который обещал быть опасным, мы с вами и не увидели. Дарио Срна бьет штрафной. Мяч попадает в кого-то из игроков Андорры и залетает в ворота. 1-0. Сборная Хорватии выходит вперед. Ну ладно, повтор зато увидели, разобрались, в чем дело. Дарио Срна, наверное, на него будет записан этот гол. Выводит хорватов вперед. Сейчас должно у хорватов пойти полегче. На этот раз там Петрич вроде бы изъявляет желание пробить. Удар по воротам. 2-0. Младен Петрич, 21 номер хорватской сборной, делает счет таким, каким, в общем-то, он и должен был, наверное, стать к перерыву. 2-0 сборная Хорватии выигрывает. Отлично хорваты показывают, как они умеют разыгрывать стандарты. Но здесь, конечно, Кольда Альваресу, наверное, не должно быть претензий. Сделал он все, что было в его силах. Просто не дотянулся до мяча, который очень здорово. Тут же получает ответную передачу. Один идет против 4. И все-таки выцарапывает мяч. На передаче Модричу не очень хорошая. Мяч отбит. Кранчер. Нет офсайда. Опасный момент. 3-0. Не выглядит совершенно расстроенным вратарь. Хотя, в общем-то, можно представить, что творится у него сейчас там внутри. Совсем неприятно пропускать 3 мяча за какие-то 10 минут. Но атака в очередной раз удалась хорватам. Вот как раз то, о чем говорили. После того, как забьешь Андорре, играть становится гораздо легче. И Младен Петрич забивает свой второй мяч. И какую же отличную передачу он получил в штрафную, а? Задержался там Оскар Сонехия, не успел вместе с партнерами выйти в момент передачи, сделать шаг вперед, чтобы Петрич остался в положении вне игры. И в итоге поплатилась Андорра за это 3-м пропущенным мячом. Решил пробить со штрафного, попал в защитника, и от него мяч срикошетил и ушел в угол ворот
сборной Андорры. Ну вот и 4-й гол. Кранчера поздравляют, он на поле. Хорошая атака. Наконец, из центральной зоны забили хорваты. Да, Ника Кранчер, вот он на поле под 19 номером. Отправил, честно говоря, я его в раздевалку. Как выясняется, рановато. 4-0. Ну, блин, не поправил. Черлука. Хороший проход. Пас в центр. Голевая ситуация. Можно бить. 5-0. Эдуардо да Силва делает счет 5-0. 56-я минута игры. Забит гол был, наверное, 55-й все-таки. Но это для дотошных любителей статистики. 1-2 секунды. Минута уже другая. Может быть и важно. Эдуардо да Силва. У Балабана не получилось пробить. Точно попал он в защитника за 0. Точно. Балабан практически один у мяча. Выглядит, что именно он будет бить. Ну, в конечном счете и Ракитич свой мяч забивает. Хотя назвать его своим, заслуженным каким-то, наверное, сложно. Кольда просто жалко. Спасти, вытащить такой мяч из самого угла. А, кстати, штрафной-то на Ракитича был заработан хорватами. Отличный удар, здорово играет вратарь. Что делают защитники? Совершенно спокойно там принимает футболист сборной Хорватии мяч на дальней штанге. И Ракитич первым ударом по воротам забивает свой гол в игре. 6-0. Thanks to Israel's defeat of Russia Saturday, Croatia qualified out of Group E. They were away to Macedonia, playing on a fairly rough-looking pitch. They didn't stop the hosts from plugging a couple goals past the group leaders, though. Goran Maznov in the 71st, and 7 minutes later, Ilko Namovski made it 2-0. In this critical European Championship qualifier, Eduardo in the centre. Kranjčar will shoot from here. Oh, it's gone right through! It's deceived Scott Carson, and England are a goal down after only 7.5 minutes. The very thing they didn't want to happen, and particularly to the young goalkeeper. What on earth went on? Was that the pitch, I wonder? Nico Kranjčar and Wright Phillips looking for Crouch. Oh, it's a header back surely here for Lampard. Gerrard got that ball in. Oh, a flying, well, an attempt at a flying header. Joe Colby's Crouch, chance for a shot, maybe no. The right foot is back. Petty goes and makes the save. Cover arriving. Touches and Eduardo is away here for Croatia. Oh, is he offside? Kovac. Oh, it's gone in. And is the flag up? The flag is not up. And Olic has scored. Olic has scored for Croatia. It's 2-0. You can't believe this. 13 minutes gone, and everybody looked for the offside. And it's Olic. Ivica Olic here, picking it up from Eduardo. Is he off? Is he off? No. No, he's not off. He's level. And he goes round Carson, and Olic has made it 2-0 to Croatia after 13 minutes. Micah Richards has made the run. Chance for England, surely. No. It wasn't going in anyway. There's the cross. Crouch. Signal now. Comes up the Croatian head. It's a corner.
That's another waste job. Two waiting in the centre. Oh, it's a corner. Yeah, I think it was short Luca, wasn't it? Cernar. Oof. Well. It's just clipped somebody in the Croatian wall. It's a corner, which Beckham will also take. Oh, this could be a penalty. It is for Holdings. Defoe. Scores! England have new hope. Lampard from the penalty spot. It's 2-1. Well, it takes great nerve, doesn't it, in this situation? And a man who's sometimes been jeered by the Wembley crowd is the man that puts England back in the box seat here. The other thing about it was Olic, it was Niko Kovac to Eduardo. He's got Campbell for company, and Eduardo is quick. And the goalkeeper comes to make a save. Oh, what a good save by Carson from Olic. What a good stop that was. Modric. Olic. Oh, hits the bar. Hits the bar. And it goes from Beckham. Now Chelsea will... Richards, here's Beckham. Crouch waiting in the centre. Crouch, surely, yes, yes. Peter Crouch has done it for England. It's 2-2. And the big man keeps up his phenomenal scoring record. But guess who supplied the cross? David Beckham. Is this the goal? To his left, England need to be watchful. Oh, and Bridge wasn't. And on it, another save by Carson. Far post ball. Sol Campbell was there. Petric again. Oh, he scored! Extraordinary. It's the substitute Petric with the deadly left foot. And Croatia have gone 3-2 up. And England may be out after all. Something out of nothing from Mladen Petric, who'd only been on the field 5 minutes. Prandrich, the other substitute, makes it. He fires a shot, it goes across Carson Mark. It's 3-2. I don't think Carson sees this until very late. Comes past Sol Campbell. And it was just hit so early, wasn't it? Good play by Prandrich as well. But wait, here's a chance for Darren Bent. Oh, so close. Wow.